హాయ్ అండి, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఏజేవి స్పెషల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. ఈరోజు వీడియోలో Super99 స్టోర్లో ఉండే కలెక్షన్ మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. సో నేను ఇప్పుడు చూపించబోయే బ్రాంచ్ ఇనార్బిట్ మాల్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ అండి. సో అక్కడ ఉండే కలెక్షన్ అండ్ కొత్తగా వచ్చిన కలెక్షన్ ఏంటో కూడా చూసేద్దాం. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చూడడం వల్ల మనం ఇంటికి ఏదైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు లైక్ డెకర్స్ కానీ ఆర్గనైజర్స్ ఇంకా ఏమైనా పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మార్కెట్లో ఎలాంటి కలెక్షన్ అవైలబుల్గా ఉంది అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది. అందుకని ఈ వీడియో మీ అందరితో షేర్ చేస్తున్నాను. ఈ స్టోర్లో హోమ్ డెకర్స్ అండ్ హోమ్ ఆర్గనైజర్స్ బాగుంటాయండి. రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఉంటాయి అండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ సక్లెంట్స్ చూసారు కదా, డైనింగ్ టేబుల్ మీద లేదా కిచెన్లో సెంటర్ టేబుల్, కార్నర్ టేబుల్స్ మీద ఇలాంటివి పెట్టి డెకరేట్ చేయొచ్చు అండి. అండ్ ఈ స్టిక్కర్స్ చూసారు కదా, ఇవి 199 149 అనుకుంటా అండి, ప్రైస్ ఎగ్జాక్ట్గా గుర్తులేదు. కిచెన్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటాయేమో అని చూశాను, బట్ ఏం లేవు. క్యూట్గా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు చూసిన వైట్ కప్ ప్రైస్ 399 రూపీస్ అండి. కప్స్ కలెక్షన్ అయితే చాలా ఉంది. అండ్ ఇలా సెట్స్లో ఉంటాయి కదా, 6 కప్స్ కలిపి ఒక సెట్ అని. సో ఇలా కూడా ఉన్నాయండి. 100 ml ఉన్నాయి అండ్ 200 ml కూడా ఉన్నాయి. 119 రూపీస్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందండి. నేను ఒక సెట్ తీసుకున్నాను. గ్రీన్ కలర్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా వీడియోలో, సేమ్ అదే సెట్ నేను తీసుకున్నాను. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవన్నీ సర్వింగ్ బౌల్స్ అండ్ ప్లేట్స్, కప్స్ ఇలాంటివి అనమాట. సర్వింగ్ రిలేటెడ్ చాలా బాగున్నాయండి. ప్రైస్ కూడా 109 రూపీస్. అక్కడ 4 ఉన్నాయి కదా, ఆ 4 కూడా ఈచ్ వన్ 109 రూపీస్ అనమాట. అండ్ ఈ సర్వింగ్ బౌల్స్ కలెక్షన్ కూడా చాలా ఉందండి. అంటే చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి. డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయన్నమాట. ప్రైస్ ఏమో ఈచ్ వన్ 39 రూపీస్, 49, 59 ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ టీ, కాఫీ, షుగర్ కంటైనర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. 950 mlది 299 రూపీస్. ఇంకా కొంచెం పెద్ద సైజు కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఇదంతా కాఫీ మగ్ కలెక్షన్ అండి. చూస్తున్నారు కదా, చాలా కలర్స్ ఉన్నాయి, చాలా డిజైన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. అండ్ స్టార్టింగ్ ప్రైస్ 25 రూపీస్ అండి. అండ్ ఇదంతా గ్లాస్ బౌల్స్ అండ్ గ్లాస్ జార్స్ కలెక్షన్ అండి. అండ్ ఇది కప్ స్టాండ్ అండి. ప్రైస్ బాగానే ఉంది, 149 రూపీస్. బట్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు అనిపించలేదు. అండ్ ఈ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి హుక్స్ ఇచ్చారు కదా, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా అనిపించింది. సో కప్స్ పెడితే అంటే 4 కప్స్ పెట్టడానికి అవ్వదు, 2 కప్స్ పెట్టుకోవచ్చు.
అండ్ ఈ హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ ఆర్గనైజర్స్ చూసారు కదా, చాలా బాగున్నాయి. ప్రైస్ ఏమో 399 రూపీస్ అండి. మన జ్యువెలరీ క్లిప్స్ ఇలాంటివి పెట్టడానికి చాలా బాగుంటాయి కదా, చూడగానే నాకు అదే అనిపించింది, మేకప్ కిట్లా యూజ్ అవుతుంది అని. Feelings, it's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, driven in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you. అండ్ ఇంకా బెడ్ ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి, సెంటెడ్ క్యాండిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. క్యాండిల్ హోల్డర్స్ ఎక్కువ డిజైన్స్ అంటే ఎక్కువ మోడల్స్ అయితే ఏం లేవు, ఒక 2 or 3 ఉన్నాయండి అంతే. అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న బ్లాక్ వన్ ఉంది కదా క్యాండిల్ హోల్డర్ సెట్, అది సెట్ 429 రూపీస్ అండి. అండ్ ఇదంతా న్యూ కలెక్షన్ అండి. లోటస్ దియా ఉంది కదా ఫస్ట్ వన్, అది 599 రూపీస్ అండి. మిగిలినవన్నీ ప్రైస్ కూడా కనిపించేలానే వీడియో షూట్ చేశాను. ఈ స్టోర్లో ఇవి మాత్రమే కాదండి, ఇంకా కొంత కలెక్షన్ ఉంది. కిడ్స్ రిలేటెడ్ అండ్ కిచెన్ రిలేటెడ్ అవి కూడా ఉన్నాయి. కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నవి మాత్రమే నేను షూట్ చేశాను, మిగిలినవన్నీ రెగ్యులర్గా మనకి ఎక్కడైనా దొరికేవే, అందుకని అవేం షూట్ చేయలేదు. సో ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో చూసి మీరు ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను, అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతో కొంత యూస్ అయిందని కూడా అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్.